Dear students, we shall continue the text. Back in the surgery, one of the Lascars was in the grip of a violent rigor. I turned from the shivering man to the Serang, whose incalculable eyes remained fixed upon me. We have got to isolate these men. Check on the contacts. There was no sick bay on board. Not an inch of available cabin space. Baffled, I looked at the Serang, who undismayed again turned upon me the full force of his eyes. We will make a shelter on the after deck, Dr. Sahib. Very cold there, with plenty of fresh air. A.J. Cronin came back to his room. He was worried about the condition of his patients. He was very much confused. He instructed the Serang Hassan to isolate those patients, but there had no dedicated space to accommodate them. Then Serang Hassan suggested that he could make a shelter at the back part of the ship. ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിൻ തന്റെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പൽ ജോലിക്കാരന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ സെറാങ് ഹസനെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഹസൻ ഡോക്ടറെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ രോഗികളെയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മാറ്റുകയും അവരോട് ആരൊക്കെ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഹസനോട് പറഞ്ഞു. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ അസ്വസ്ഥനായി. അപ്പോൾ കപ്പലിന്റെ പുറകുവശത്ത് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് താൽക്കാലികമായി ഒരു മുറി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് സെറാങ് ഹസൻ പറഞ്ഞു. In the stern of the ship, protected from view by a battery of derricks and donkey engines, he set to work. Within an hour, he had erected with silent efficiency a large canvas shelter. Mattresses and sheets were then brought up, and the two patients were comfortably installed. Our next step was to muster the crew for a thorough medical inspection. One of the stokers, who complained of fever and headache, showed the prodromal nodules with the beginnings of the typical rash. He was isolated with the other cases. In the back part of the ship, Hassan found a proper place to make shelter for the patients. That space was covered by some machines, so no one would be able to find it easily. Hassan built a shelter with sheets and mattresses. Then he brought two patients and installed them in that shelter. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹസൻ ക്യാൻവാസും ഷീറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലികമായി ഒരു മുറി തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് രണ്ട് രോഗികളെ അവിടെ കിടത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് A.J. ക്രോണിനും ഹസനും കൂടി എല്ലാ കപ്പൽ തൊഴിലാളികളെയും വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കപ്പലിൽ ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്ന ജോലിക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് കടുത്ത പനിയും തലവേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കുമിളകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അയാളെയും അവർ മറ്റു രോഗികളോടൊപ്പം മാറ്റി നിർത്തി. And now, who is going to help me attend these men? Hassan glanced at me in surprise. Why, naturally it is I. You must be careful. This disease is most contagious. I am not afraid, Dr. Sahib. Together, Hassan and I sponged the patients with permanganate solution, administered to each man a strong antipyretic, hung sheets soaked in disinfectant round the shelter, and set up within this little secret area a cooking stove where liquids could be heated and simple meals prepared. Here, Dr. Cronin wanted to ensure the help of a person to care the patients. Then, Serang Hassan assured his own help. Then, Doctor warned Hassan about the deadly effects of the disease smallpox. But Hassan was a brave man.
Hassan and A.J. Cronin wiped the body of the patients with a sponge using permanganate solution and gave antipyretic medicines. Around the shelter, they put sheets which are soaked in disinfectant. Then they arranged a cooking stove for making food. ഡോക്ടർ ക്രോണിനെ സഹായിക്കാൻ ആരാണ് കൂടെയുണ്ടാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും താൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഹസൻ പറഞ്ഞു. രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഹസനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഭയം ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഹസൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് A.J. ക്രോണിനും ഹസനും കൂടി രോഗികളെ പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയും അവർക്ക് പനി കുറയുന്നതിനുള്ള മരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അണുനശീകരണം ചെയ്ത ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളുടെ മുറി മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു അടുപ്പ് അവിടെ തയ്യാറാക്കി. Next morning, however, brought fresh cause for concern. I found 3 new cases among the deckhands. The men already segregated were much worse. And that same afternoon, 4 more of the crew sickened. We now had 10 cases in our makeshift lazaretto. It was a situation to test the strongest nerves. But the Serang, calm and unperturbed, gave me fresh heart. In tending the patients, he was indefatigable. Be careful of yourself, I had to beg him. Do not go quite so close. Next day, 10 crews were affected by smallpox. They were treated in the temporary shelter built by Hassan. Hassan seemed very calm and he was not at all anxious in such a situation. Dr. Cronin asked Hassan to take care of himself while supporting the patients. അടുത്ത ദിവസമായപ്പോഴേക്കും പ്രത്യേകം ചികിത്സിച്ചിരുന്ന രോഗികളുടെ സ്ഥിതി വളരെ രൂക്ഷമായ അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പോഴേക്കും കപ്പലിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 10 വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ സങ്കീർണമായ സമയമായിരുന്നിട്ടുകൂടി സെറാങ് ഹസൻ ഒട്ടും തന്നെ ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ തന്റെ ജോലി തുടർന്നു. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ സെറാങ് ഹസനോട് രോഗികളുടെ തൊട്ടടുത്തു ചെല്ലാതെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. Now he showed his strong teeth in a sudden fleeting smile. Are you careful of yourself, Dr. Sahib? Indeed I am. Besides, this is my work. Do not worry, Dr. Sahib. I am strong and it is my work too. I was so weighed down by responsibility that I had slight concern for myself. Although we were moving full steam ahead, Colombo, the nearest port of call, was still 8 days away. In the course of the next 48 hours, 4 more stokers went to join the others on the afterdeck. A total of 14 now. And one of the earlier victims had lapsed into a coma, seemed likely to die at any hour. Under this added load, I could not sleep. Then Hassan smiled and asked the doctor to pay attention to his health. He was very confident and courageous in his duty. Dr. Cronin became very tired by his responsibility. Their ship Ranaganji was moving with full speed to the port of Colombo. In the meantime, 4 more workers were affected by the disease smallpox. The number of patients was increased to 14. One of the patients was likely to die. Due to overload, the doctor was not able to sleep properly. എന്നാൽ താൻ തന്റെ തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതിൽ ഡോക്ടർ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും ഹസൻ ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിനോട് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിൻ ജോലിഭാരം കാരണം കൂടുതൽ ക്ഷീണിതനായി മാറി. അവരുടെ കപ്പൽ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ തന്നെ കൊളംബോ തുറമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് കൊളംബോയിലെത്താൻ 8 ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 14 ആയി ഉയർന്നു. നേരത്തെ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ഒരാൾ കോമ സ്റ്റേജിലായി മരണത്തോട് അടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ എ.ജെ. ക്രോണിന് തന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു. Okay, students, we shall stop this session now and we will continue in the next session. Thank you.